Hello, my dear students. Welcome to another video of Eduins. Today we will start our chapter. We will continue our chapter, that is Unit 2. Already we have done with our Unit 1 of chapter Runaway Kite. Our Runaway Kite. অলরেডি আমরা ইউনিট 1টা শেষ করেছিলাম, আজকে ইউনিট 2টা পড়বো। তার আগে যদি হালকা রিকল করি ইউনিট 1টা, what are the things we have done in unit 1? ইউনিট 1 এ আমরা দেখেছিলাম যে বিগ হাফ মুন লাইট হাউস, এখানে একটা আইল্যান্ড, বিচ্ছিন্ন আইল্যান্ড, আইসোলেটেড আইল্যান্ডে থাকতো ক্লরে অ্যান্ড ফিলিপা। ওকে, অ্যান্ড we have seen that they move on to the mainland during winter যখন আইল্যান্ড ফ্রোজ হয়ে যেত তখন তারা মেনল্যান্ডে যেত, অ্যান্ড ওখানে যে যাদের সাথে ক্লরে অ্যান্ড ফিলিপা খেলতো তারা তাদেরকে ভাবতো কি ফিলিপা অ্যান্ড ক্লরে দে আর লোনসাম, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার চিলড্রেন টু প্লে উইথ। সো অল দিস থিংস we have done, and one more thing, Claude and I never quarreled. The last line যেখানে বলছে I means the narrator, Philippaর কথা বলছে। And in unit 1 we have also seen that এখানে ক্লডে অ্যান্ড ফিলিপা ওদের ফাদারকে জিজ্ঞাসা করেছে কি বাকি সবার যেরকম রিলেটিভস থাকে, আঙ্কেল আন্টিস থাকে, সিবলিংস থাকে, কাজিনস থাকে, আমাদের কেন নেই বাবা? So that point of a time, in reply, father felt sorrowful, reacted very in a sad way. So এই থেকে আমরা বুঝতে পারলাম ইউনিট 1 এ যে ক্লরে অ্যান্ড ফিলিপা কিছুই কিন্তু বুঝতে পারেনি বাবা কেন সরোফুল ছিল। ইউনিট 2টা আমরা দেখে নিই এবার অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল। সো চলো আমরা ইউনিট 2টা দেখে নিই। It is always lovely on the big half moon in summer. গ্রীষ্মকালে বিগ হাফ মুন, ইট ওয়াজ অলওয়েজ লাভলি, খুব সুন্দর। সামার বিকজ উইন্টারে তারা মেনল্যান্ডে মুভ অন করতো, শিফট করতো, অ্যান্ড সামারে দে আর अगेन ব্যাক টু, ইভেন কি স্প্রিং এর টাইমে আমরা দেখলাম দে আর ব্যাক টু দ্য আইল্যান্ড अगेन। ওকে, when it is fine the harbor is blue and calm with wind and ripples. Ripples means আইসক্রিম, ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো ফোম, ছোট ছোট ঢেউকে আমরা রিপলস বলছি। ওকে, সো এটা আমরা হারবারের কথা বলছি যে হারবার কিনা ব্লু, কাম অ্যান্ড উইথ উইন্ড অ্যান্ড রিপলস। ওকে, সো it is describing the situation, the scenario of the harbor. Okay, every summer we had some hobby means শখ। প্রত্যেকটা সামারে আমাদের কিছু না কিছু হবি, শখ ছিল বা শখ হতো, ঠিক আছে। The last summer before Dick and Mimi came, so Dick and Mimi came, before they came last summer we were crazy about kites. ঘুড়ির জন্যে আমরা ক্রেজি ছিলাম। যেহেতু এখানে আগের লাইনে বলেছে দেখো কি আমাদের কিছু না কিছু হবি ছিল, শখ ছিল। So before the last summer before Dick and Mimi came, we were crazy about kites. Kites এর জন্য আমরা ক্রেজি ছিলাম, ঠিক আছে। A boy on mainland, যখন তারা উইন্টারের টাইমে মুভ অন করতো মেনল্যান্ডে, তখন সেখানে যে ছেলেদের সাথে আলাপ হতো ফিলিপা অ্যান্ড ক্লডের, তাদের কথাই বলছে। a boy, তার মধ্যে একটা ছেলে মেনল্যান্ডে showed ক্লডে, দেখিয়েছিল ক্লডেকে how to make them. How to make what? How to make kites. কিভাবে ঘুড়ি বানাতে হয় সেইটা শিখিয়েছিল মেনল্যান্ডের একটা ছেলে। Back on the island we made plenty of kites. So মেনল্যান্ডে যখন শিখে গেল ক্লডে how to make a kite, তখন back on the island, আইল্যান্ডে এসে, দ্বীপে এসে made plenty of kites, অনেকগুলো বা অনেক রকমের অনেক ধরনের কাইটস বানিয়ে নিল। ওকে, ক্লডে উড গো রাউন্ড টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য আইল্যান্ড। ক্লডে, এখানে ফিলিপা ক্লডের কথা বলছে। ক্লডে কি করতো? ক্লডে উড গো রাউন্ড টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য আইল্যান্ড, দ্বীপের অন্য সাইডে, অপোজিট সাইডে, আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড সাইডে গিয়ে কি করতো? তারা খেলা খেলতো। কি খেলা খেলতো? উই উড প্লে shipwrecked mariners signaling to each other with kites. ঘুড়ি
shipwrecked mariners signaling to each other with kites. Signaling means সংকেত. Shipwrecked mariners, জাহাজ ডুবি যে হাওয়ার মধ্যে মারিনার্স নাবিকদের মতো করে তারা সিগন্যাল করতো, সংকেত দিত, আর ঘুড়ির সাথে কাইটস এর সাথে তারা সংকেতটা দিত, এন্ড এইভাবে খেলতো। ক্লডে দ্বীপের ওই সাইডে, ফিলিপা এই সাইডে, এন্ড তারা ইচ আদার দে ইউজ টু সিগন্যাল উইথ দ্য কাইটস। ওকে, নেক্সট প্যারাগ্রাফে আসি। দ্যাট উই হ্যাড আ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ, covered with lovely red pepper. We had means Philippa and Claude had a kite, ঘুড়ি ছিল Philippa and Claude এর কাছে, যেটা কিনা big, বড় ছিল, covered with lovely red pepper. So এখানে মেনশন করা আছে যে লাভলি রেড পেপার দিয়ে তাদের ঘুড়িটা কিনা কভার্ড ছিল, ফিলিপা এন্ড ক্লডের কাইটটা। উই পেস্টেড গোল্ড tinsel stars all over it and had written our names full on it. Claude Lette and Philippa Lette, big half moon lighthouse. বোঝা গেল? এখানে বলছে যে আমাদের যে কাইটটা ছিল সেটা একটা লাভলি রেড পেপার দিয়ে কভার্ড ছিল, এন্ড আমরা তাতে নিজেদের নাম লিখেছিলাম গোল্ড টিনসেল মানে সোনালি স্টার্স তারা, টিনসেল মানে দেখো চুমকি। ওকে, সো গোল্ডেন চুমকি দিয়ে আমরা লিখেছিলাম, সোনালি চুমকি দিয়ে আমরা লিখেছিলাম আমাদের নাম। কি নাম লেখা ছিল? ফুল নেম অন ইট, দ্যাট ইজ ক্লডে লেটে অ্যান্ড ফিলিপা লেটে, বিগ হাফ মুন লাইট হাউস, যেইটা তাদের বাড়ির নাম ছিল। ওকে ওকে, অ্যান্ড দ্য ওনার ওয়াজ দেয়ার ফাদার। নেক্সট প্যারা। One day there was a grand wind for kite flying. So একদিন কি ছিল? গ্র্যান্ড উইন্ড ফর কাইট ফ্লাইং, মানে চমৎকার হাওয়া বইছিল ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য, উপযুক্ত হাওয়া, যেই হাওয়াতে কিনা সঠিকভাবে ঘুড়ি উড়বে, মানে ঘুড়ি ওড়ানোরই হাওয়া সেদিন বইছিল। সো ওয়ান ডে দেয়ার ওয়াজ আ গ্র্যান্ড উইন্ড ফর কাইট ফ্লাইং। নেক্সট লাইন, আই অ্যাম নট শিওর হাউ ইট হ্যাপেন্ড। আমি ঠিক শিওর নই, বলতে পারবো না যে কি করে এই ঘটনাটা ঘটলো, কি ঘটনা, বাট অ্যাজ আই ওয়াজ ব্রিঙ্গিং দ্য কাইট ফ্রম দ্য হাউস, আমি যখন কাইটটা, তাদের ঘুড়িটা, যেটা কিনা আমরা আগের প্যারাতেই ডেসক্রিপশনে পড়লাম যে তাদের ঘুড়িটা রেড পেপার দিয়ে কভার ছিল, সো সেই ঘুড়িটা যখন নিয়ে আসলো ফিলিপা, ব্রিঙ্গিং দ্যাট কাইট ফ্রম দ্য হাউস, that time I tripped and fell over the rocks. তখনই কি হলো? I tripped, হোঁচট কেটে পড়ে গেলাম, I fell over the rocks, পাথরে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলাম। My elbow went clear through the kite. আমার elbow means আমার কুনুইটা একদম গিয়ে লাগলো কাইটের উপর, সেখানে কিনা মেকিং আ বিগ হোল, একটা বড় হোল ক্রিয়েট করে দিল ঘুড়ির মাঝখানে, বিকজ আমার এলবোটা ঘুড়িতে গিয়ে ডিরেক্ট পড়লো। সো আই ট্রিপড অ্যান্ড ফেল ওভার দ্য রক্স, ফুল স্টপ, মাই এলবো ওয়েন্ট ক্লিয়ার থ্রু দ্য কাইট মেকিং আ বিগ হোল। এতদূর বোঝা গেল? লাস্ট প্যারাটা আমরা দেখে নিই নেক্সট স্লাইডে। সো লাস্ট প্যারাটা আমরা দেখে নিই, চলো। সো দ্য লাস্ট প্যারার আগের প্যারাতে আমরা কি পড়লাম? ওয়ান ডে দেয়ার ওয়াজ আ গ্র্যান্ড উইন্ড ফর কাইট ফ্লাইং। সো কাইট ফ্লাইং এর জন্য দুর্দান্ত হাওয়া বইছিল সেই দিনে ঘুড়ি ওড়ানোরই দিন ছিল, হাওয়া ছিল। সো দ্য লাস্ট প্যারা ওয়াজ উই হ্যাড টু হারি টু ফিক্স দ্য কাইট if we wanted to send it up before the wind fails. So হাওয়াটা ফেল হওয়ার আগেই, উইন্ড ফেল হওয়ার আগেই আমাদেরকে ফিক্স করতে হতো ওই কাইটটা, যেটা কিনা ফিলিপা পড়ে গিয়ে মেড আ বিগ হোল। সো দ্যাট হোল হ্যাড টু ফিক্স so that they can fly the kite before the wind fell. বোঝা গেল? So they were trying to fix it out. So both of them rushed away. So দেখো এখানে লেখা আছে we rushed into the lighthouse to get some paper. আমরা কোথায় দৌড়ালাম, রাশ করলাম লাইট হাউসের দিকে, to get some paper, যে রেড পেপারের মধ্যে হোলটা হয়েছিল কাইটে,
সেইটাকে ফিক্স করার জন্য তারা লাইট হাউসের দিকে দৌড়ে গেল, সো গেট সাম পেপার। ওকে, টু গেট সাম পেপার। উই নিউ দেয়ার ওয়াজ নো মোর রেড পেপার। আমরা জানতাম কি রেড পেপার কিন্তু আর নেই, যেটা দিয়ে কাইটটা কভার্ড ছিল। ঠিক আছে, ফুল স্টপ। উই টুক দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট কেম হ্যান্ডি। সো আমরা সেই জিনিস প্রথমে যে জিনিসটাকে পেয়েছি হাতের কাছে সেই জিনিসটাকেই নিয়েছি টু ফিক্স দ্য কাইট। সো what was the first thing they got in their hand? An old letter lying on the bookcase in the sitting room. বসার ঘরে একটা পুরনো চিঠি বুককেসের মধ্যে ছিল, বুককেসের উপরে ছিল, সেইটা দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিং, ওই পুরনো চিঠিটা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট কেম হ্যান্ডি অ্যান্ড দে টুক দ্যাট ফার্স্ট থিং which was lying in the bookcase. কি ছিল সেটা? একটা পুরনো চিঠি, ওল্ড লেটার। নেক্সট, উই প্যাচড দ্য কাইট আপ উইথ দ্য লেটার। সো যে হোলটা হয়েছিল রেড পেপারে কভার করা যে কাইটটার হোল হয়েছিল সেইটা তারা প্যাচ আপ করলো কি দিয়ে? ওই পুরনো চিঠিটা যেটা তারা বুককেসের উপরে পেয়েছিল, সিটিং রুমে বসার ঘরে রাখা। ওকে, বিগ হাউসে a sheet on which each side and dried it by the fire. আগুনের মধ্যে সেটাকে শুকিয়ে নিল দুটো সাইড ফিক্স করার পর, then it got repaired, the kite got repaired. We started out, and up went the kite like a bird. পাখির মতো ওড়ানোর জন্য আমরা প্রস্তুত হলাম। We started, ঠিক আছে, আমরা বাইরে গেলাম so that we can fly the kite like a bird. The wind was glorious. সুন্দর একটা হাওয়া চলছিল বাইরে and it soared. আমরা ওড়ালাম, ঘুড়িটাকে ওড়ালাম। Next, all at once snap and there was Claude standing with a bit of cord in his hand, looking foolish. কি হলো এই ব্যাপারটা এই লাইনটাতে? all at once, এক ঝলকের মধ্যে, স্ন্যাপ কি করলো? ক্লডে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলিশের মতো, বোকার মতো ক্লডে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্ট্যান্ডিং উইথ আ বিট অফ কর্ড, মানে ওই সুতোটা, বিট অফ কর্ড ঘুড়ির যে সুতো, ইন হিজ হ্যান্ড লুকিং ফুলিশ, বোকার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘুড়িটার সুতোটা হাতে নিয়ে। কি হলো? আওয়ার কাইট হ্যাড সেলড অ্যাওয়ে ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড। মেনল্যান্ডের দিকে ঘুড়িটা ততক্ষণে সেলড অ্যাওয়ে মানে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সেই হাওয়া কাইটটাকে, এন্ড ক্লডে ওখানে ফুলিশের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এটা এক নিমেষে এক ঝলকে হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই ইট সেড দ্যাট অল অ্যাট ওয়ান্স স্ন্যাপ। এটা আমাদের ইউনিট 2, পুরো কমপ্লিট ইউনিট 2। নেক্সট দিন আমরা ইউনিট 3 দেখবো, তার আগে আমরা কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজটা ইউনিট 2 দেখে নিই। আর একটুখানি সাসপেন্স রাখি ইউনিট 3 এর জন্য, যে ইউনিট 3 তে অ্যাকচুয়ালি কি হতে চলেছে অ্যান্ড কিভাবে ডিসক্লোজ হচ্ছে বা কিভাবে ফ্যামিলি রিউনাইটেড হচ্ছে পুরো ফ্যামিলিটা, যেখানে ফিলিপা, ক্লডে, ফাদার লাইট হাউসে তো থাকেই, তার সাথে সাথে অ্যাড আপ হচ্ছে মেম্বার্স, তাদের রিলেশনস বাড়বে, রিউনাইটেড আমরা দেখে নেবো ইউনিট 3 তে। তার আগে এখন কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজটা করে নিই, চলো। Choose the correct alternative to complete the following statement or sentence. Okay. So the first question is, in summer, the big half moon is always option number 1, lovely, option number 2, unpleasant, option number 3, boring, option number 4, dull. So unit 2 first starting e amra dekhe niyechi first line e, it is always lovely in the on the big half moon in summer. So our correct option is lovely. That is option number 1. Now second question, back on the island, Claude and the narrator made plenty of, we all know that Claude and the narrator made plenty of kites, that is option number 3. Next question, the kite was patched with a, option number 1, newspaper, 2, letter, 3, envelope, 4, card. Correct option is letter. Neither it was wrapped on a newspaper nor in an envelope, not a card. So our correct option is 2, letter. Now we will see complete the following sentence with information.
from the text. First question. A boy on the mainland showed dash. A boy on the mainland showed Claude how to make kites. Am I right? So mainlanded chele showed Claude that how to make kites, and when Claude came back to the island, that time Claude made plenty of kites, right? Okay. Next question is, one on the kite, Claude and the narrator pasted dash. Claude and the narrator pasted gold tinsels in the kite. So we will write gold tinsel. সোনালী চুমকি, যেটা বাংলা অর্থ গোল্ড টেন্সিল। থার্ড নাম্বার আনসার, কোয়েশ্চেনটা দেখে নি। ক্লডে ওয়াজ স্ট্যান্ডিং উইথ ড্যাশ। ক্লডে ওয়াজ স্ট্যান্ডিং উইথ ড্যাশ, এখানে ফুলিশের মতো আমরা একটা লাইন মনে করতে পারছি, লাস্টে পড়লাম ইউনিট 2 এর। স্ট্যান্ডিং উইথ আ বিট অফ কর্ড ইন হিজ হ্যান্ড লুকিং ফুলিশ, এটাই লিখবো আমরা। আ বিট অফ কর্ড in his hand, comma, looking foolish. Okay, now we will do our 6th number, that is the chart with information from this text. একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া রয়েছে, তার রিজন তোমাকে লিখতে হবে। স্টেটমেন্টে দেখো, প্রথমেই স্টেটমেন্ট কি দেওয়া রয়েছে, 6A. Statement is, the narrator's elbow went through the kite. We all know narrator, that is Philip, narrator's elbow went through the kite. Philippa's elbow went through the kite. Reason কি ছিল? narrator পড়ে গেছিল, ফিলিপা পড়ে গেছিল, তাই ওই হোলটা হয়েছিল। So this is the reason. Statement দেওয়া রয়েছে, reason লিখতে হবে। কি লিখবো? The narrator had tripped and fallen over the rock, and this made the kite big hole. Okay. Next question. Claude and the narrator hurried to fix the kite. Why? What is the reason? What was the reason narrator and Claude hurried to fix the kite? Because they wanted to send it up before the wind fell. Before the wind fell. They wanted to fix the kite before the wind fell because they were hurrying. This was the reason they were hurrying. Because যে বাতাসটা, যে হাওয়াটা বইছিল, সেই হাওয়াটাতে তাদেরকে ঘুরিয়ে ওড়ানো দরকার ছিল, তারা চেয়েছিল, they wanted, that's why they were hurrying to fix the kite. Okay, লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নেবো ইউনিটের, যেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা, the kite soared. Why the kite soared? Because the wind was glorious. Easy ছিল এটা, because the wind was glorious, that's why it soared. This is the last reason of the last statement, that is the kite soared. So we have completed this unit 2 and the comprehension exercise, including comprehension exercise. I want to suggest, read to every unit. Unit 1 টাকে পড়ো, unit 2 টাকে পড়ো, unit 3 টাকে পড়ো। Exam point of view থেকে these units individually carries marks and তোমাদের seen passage আসছে, that you all know. So this passage is also important, that is your unit 2. এখান থেকে questions আসতে পারে, and সব থেকে difficult আর challenging part হচ্ছে statement and reason. একটা statement দিয়ে দেবে, তার reasonটা তোমাকে লিখতে হবে। Fill in the blanks, you are okay, true false you are okay, and you are also okay with the MCQ part, but you have to practice statement and reason. ধরো একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিল, এই যেমন আমি রিজন গুলো লিখেছি, সেরকম রিজন দিয়ে দেবে, তোমাকে স্টেটমেন্ট লিখতে হবে।
সেই ক্ষেত্রে সিন প্যাসেজ গুলোকে ভালো করে রিড করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু রিড এভরি আদার টেক্সট উইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন ইয়োর bliss book, that is your textbook of class 10. So if you give it a read, তাহলে কোয়েশ্চেনে তোমার এক্সামের টাইমে কিন্তু টাইমটা বেঁচে যাবে। সেই জন্য তোমাকে প্রত্যেকটা ইউনিট কিন্তু ভালো করে রিড করতে হবে, সো দ্যাট কোয়েশ্চেন পেপারে যখন এক্সামিনেশন দেবে তুমি, ওই হলে যেন তোমাকে টাইম ইনভেস্ট করে আবার যেন সিন প্যাসেজটা পড়তে না হয়। সো বি কেয়ারফুল। And that's all for today's class, my dear students, for this unit 2. If you have any doubt, then you can ask me in the comment section. I will definitely clear all your doubt. And please go and check out our website, eduins.in, and follow our Facebook page, Eduins, and go and check out our YouTube channel, Eduins. Thank you. Eduins, learn, grow, succeed.